Yes, sir. Morning. I'm audible. Good morning. Yes, sir. Good You are morning. Good audible. morning, sir. Okay. Good morning. So we are delighted and honored to host the webinar Health and Nutrition Beliefs, organized by the Department of Hotel Management, UX Institute of Management Studies, and to welcome you to this webinar. First, I welcome our Director, Reverend Dr. Matthew Warrell, Principal Dr. Tommy Anthony, Vice Principal Reverend Father Dr. Lalu Olikal, Assistant Professor Reverend Father Shaiju Pariyat, for to this webinar. Now, I'd like to welcome and introduce our resource person, Dr. MEGHA THAMPY, Assistant Professor, Department of Home Science, Morningstar Home Science College, Ernakulam. She received several awards and recognitions, published journals, magazines, and she is the third rank in BSc Home Science University exam. Welcome, madam. I wish a warm welcome to all the participants in the webinar. Now, I welcome Reverend Father Shaiju Pariyat, our Assistant Director, for the facilitation speech. Good morning, Father. Good morning, sir, and thank you for welcoming me. Am I audible? Hello? Yes, Father. Okay. At the very outset, I would like to congratulate and appreciate the Department of Hotel Management, Vikshetra College, for taking this initiative to conduct this webinar. As we all know, the entire world is going through a crisis of corona, COVID-19. Down the history, if we check, there have been many crises like this. But human beings have shown that they have the capacity to overcome all the crises they face. And even this corona would not fail us. The very sign that is shown today, the participation and the interest of students to attend this webinar is such an evidence for this, that we will overcome this crisis too. Now the students have been at home for maybe last few months, and seminars like this, webinars like this would keep them going ahead. Otherwise, they don't have any contact with the professors, they don't have contact with the students, the college, and there are chances for that they may become stagnant. But webinars like this would keep them alive and active and help them go through this crisis. And I wish all the very best to everyone, especially to the resource person, Dr. MEGHA THAMPY, the eminent personality of today's webinar. And I wish all the very best to the Department of Hotel Management, the coordinators, especially to the HOD and other faculty members, and all the participants of this webinar. Have a fruitful time. Have a nice day. Wishing you all very best. I remain. Thank you. Thank you for your valuable message. Thank you, Thank Father. you. Yeah. Now I would like to welcome our resource person, Dr. MEGHA THAMPY. Madam. Yeah. First of all, let me thank you, Yuvakshetra Management, and especially Vinod sir for inviting me for the webinar. Is it audible, sir? First of all of you for inviting me. So as Father told that in this pandemic situation, I think students of Yuvakshetra are very eager. Likely way to present now because no boring, and I think people can come from wherever they are, and also they can sleep and they can attend whatever it is. Okay, so shall we start now, sir? Yes, ma'am, you can start. Okay, so I'm going to show the slide now. So let me tell whether it is clear for you. Okay. Yes, ma'am. Okay.
Can you see the slide now? No, ma'am. Slide is not visible. Okay. Is it coming in the presentation mode? Uh, no, not yet. Okay, let me read. Yeah. Yes, ma'am. It's showing. Okay, welcome slide. Can you see that? Yes, yes, yes. Okay. Okay, so students, are you ready? Students, are you ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I want some response. Okay, that's fine because I need to know whether I am in online or you are in online. Okay, so in between I will be asking certain questions whether I want to know whether you are in attending mode. That's all. Simple questions. That's all. Are you all interested in studying through the webinar? Yes, ma'am. Yes. Okay. Um, Which language you prefer? Completely through the English or in between you can ask, I can speak in Malayalam because sometimes I found difficulty in teaching hotel management students because some words are purely science is there. And if I speak in Malayalam, that also is difficult because in certain scientific words, if I speak in Malayalam, you won't also understand. So I will speak in both languages, okay? I think that will be better for you to understand the nutrition side. Okay, so today Vinod sir told me that before that I should say something because I was a faculty in Yuvakshetra management in the initial days. That's why Vinod sir called me because I know him and he knows me. That day, I think only 3 batches were the hotel management students were there. Now it has flourished in a lot of it. And so I'm so happy to teach you. Okay. So he told me that you people want to know about the content of fatty acids and also about the microorganisms, some microbiology part. So I am here to say initially about the fat content or the major nutrient. Do you know what are the nutrients required for our body? Major nutrients. Yes, ma'am. Protein, carbohydrates. Okay. So these are the fats, vitamins, and minerals. These are the major nutrients. And among them, the macronutrients are carbohydrates, fats, and proteins. These are the major macronutrients in our body. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. So macronutrients, in that we are going to study or we are going to deal about the fats. So fats, they are mainly made up of fatty acids. Okay, so നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും amino acids, building blocks of proteins or the major thing or how the proteins are made up of, that is mainly about amino acids. Similarly, we are also studying about the fatty acids, that is fats. Fats are made up of mainly about the fatty acids. I am not going in detail about the chemical composition of fatty acids because you people won't be able to follow that. I know. So, but in between, I have to show because you're in 10th standard, you might have studied about some basics about the chemistry. That's all. Just to make you understand. So fatty acids എന്ന് പറയുന്നത് these are the building blocks. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റ്, they are the fatty acids കൊണ്ടാണ് ഈ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഇൻടേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് what we are eating in the form of fat or oils. Fat usually you can see that is in the solid form, and oils that you can see in the liquid form. Togetherly we can call in nutrition science or the science, we can say they are lipids. Lipids എന്നുള്ള പേരിലാണ് സാധാരണ പറയുന്നത്. സോ അതിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാറ്റ്, ഓയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് they are mainly in solid in nature, and oils they are mainly in liquid in nature, but generally we are saying fat. So fatty acids are the building blocks of the fat in our bodies and in the food we eat. Fatty acids ആണ് chemical composition എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് fatty acids ആണ്. So in that, mainly you can see the classification of fatty acids as saturated and unsaturated fatty acids. You might have heard about this term, saturated and unsaturated fatty acids.
What do you know about the saturation and unsaturation? എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ 10th ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്? കെമിസ്ട്രിയിൽ സാച്ചുറേറ്റഡും അൺസാച്ചുറേറ്റഡും ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. ഓക്കെ. സോ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോയിരിക്കുന്നത് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിന്റെ. സോ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ യു ക്യാൻ സീ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് and the second one is mainly unsaturated fatty acids. Saturated fatty acids നമുക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിന് ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൽ. നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സും കാർബണുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിവിഷൻ പറയുന്നത്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഒരു വരയൊക്കെ വരച്ചിട്ട്. ഓക്കെ. സോ അതിലാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡും അൺസാച്ചുറേറ്റഡും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സോ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് മെയിൻലി ദേ ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ആനിമൽ ഫാറ്റ്സ്, അതായത് ഗീ, ബട്ടർ, ചീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ coconut oil. So generally they are considered to be as saturated fats, and the unsaturated fatty acids mainly they are coming from fish, that means small fishes, and also the oils from nuts and oil seeds or the vegetable oils. They are generally considered to be a unsaturated fats. So എന്താണ് ഈ സാച്ചുറേറ്റഡും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഞാൻ തരാം. അതായത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് 10th ഒന്ന് കൊണ്ടുപോവാണ്. സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ്, അതായത് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഒരു ബോണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു വര വരച്ചാട്ട പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, സിംഗിൾ ബോണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് ഓർ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട്സ്, അതായത് സിയും എച്ചും തമ്മിൽ ഒരു വര അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് 2 3, ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, 10th നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഡബിൾ ബോണ്ട്സ്, ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്. Saturated fatty acids എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are carbon and hydrogen bonds are made up of with the single bonds, and if it is made up with more than one bond or double bonds or triple bonds, they are called as unsaturated fatty acids. ഇതേ ഉള്ളൂ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്. So mainly these unsaturated fatty acids are divided into 2 types, that is monounsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids. Monounsaturated fatty acids means from the term itself it is understood that only one double bond, അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഡബിൾ ബോണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. And if more than one double bond can be seen, they are called as polyunsaturated fatty acids. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട്സ്, ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് കാണുകയാണെങ്കിൽ they can be considered as polyunsaturated fatty acids. So this is the chemical composition of saturated fatty acids and unsaturated fatty acids. Hope it is clear for you. മനസ്സിലായോ? കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ദെൻ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല, ഇത് ബോണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ. Just to make you aware or make you know about the term trans fats. Have you all heard about this word trans fat? Yes, trans fat. Can you say something about trans fat? എവിടെയാ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത്? Basically it's more കേട്ടേക്കുന്നത് ഹെൽത്തി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് it is not healthy for you. Do you know why it is not healthy for you? എവിടെയാ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് എവിടെയാ? ജങ്ക് ഫുഡ്സ്. യാ റൈറ്റ്. അതായത് ജങ്ക് ഫുഡ്സിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ടേം കൂടുതലും കാണുന്നത്, ട്രാൻസ് ഫാറ്റ്സ്. സോ ഈ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ട്രാൻസിന്റെ ഫോം അല്ല. അതായത് unsaturated fatty acids may occur in 2 distinct structural configurations. അതാണ് സിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ് ഐസോമേഴ്സ്. അതായത് മെയിൻലി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്, അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് കാണുന്നു എന്ന്
you can see ഒരു ഈ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ട്രാൻസിന്റെ ഒരു ട്രാൻസിന്റെ അവിടെ ഫിഗറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നിടത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. When you come for the cis form, in that structure you can see a difference between from the trans form. That is, hydrogen bonds are seen on the same side. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് whereas in the trans form you can see in the opposite sides. So generally the fats and oils are occurring in the cis form. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാറ്റ്സ് ഒക്കെ സാധാരണ cis ഫോമിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. But when if you are heating the oil in such a level, അതായത് നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുറേ നേരം നമ്മൾ റീഹീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ this oils can change their structure into trans form. Also, trans fats in the hydrogenated oils. Have you heard about this term hydrogenated oils? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹൈഡ്രജനേഷൻ പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്? എക്സാക്ട്ലി, ദാറ്റ് ഈസ് വനസ്പതി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡാൽഡ എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ നെയിമിൽ നമ്മൾ ട്രേഡ് നെയിമിൽ വരുന്ന സാധനം വനസ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ഡാൽഡ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് സോളിഡിഫൈഡ് ലിക്വിഡ് ഫാറ്റ്സ്. നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് ഓയിൽ അതൊക്കെ ഹൈഡ്രജനേഷൻ പ്രോസസ്, അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് അതൊക്കെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് hydrogenation process vary in the process of nickel as catalyst, we are adding of hydrogen atoms. അതായത് അൺസാച്ചുറേഷനെ നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് കോൾഡ് ആസ് ഹൈഡ്രജനേഷൻ. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത്. ഈവൻ that can be the main problem for the lifestyle diseases also. നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും നിങ്ങൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കാറ്? സാധാരണ നമ്മൾ ഈ വനസ്പതിയൊക്കെ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പല അതെ, സ്വീറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ, അതായത് നോട്ട് ഇൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അത് ബേക്കറീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈവൻ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫാറ്റ് ഐറ്റം ആണ് ഈ വനസ്പതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവൻ ഇഫ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ഹോട്ടൽസ്, ഇഫ് യു ഓർഡർ ഫോർ ദ ഗീ റോസ്റ്റ്, sometimes if the people may be using this vanaspati and we won't be able to differentiate the taste also. Even in biryanis or in ghee rice, people are using this vanaspati to add the taste or the flavor, but actually it is not good for your health. But people are unaware about these things. അതായത് ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല, അതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളും അവർക്കറിയില്ല. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഓർ ദ LDL, കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കൂട്ടാനും ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫാറ്റ് ഐറ്റം ആണ് ഈ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു മേക്ക് യു അവെയർ അബൌട്ട് ദിസ് ട്രാൻസ് ഫാറ്റ്സ്. ഇതാണ് ഈ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. സിസ് ഫോമും ട്രാൻസ് ഫോമും ആണ് ഉള്ളത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിലെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ. Generally, all these unsaturated fatty acids occur in the cis form, but in certain times it may convert into trans form, or through the hydrogenated oils we can see the trans fats. Okay. Then next we see detail about the saturated fatty acids. So already I have told you about the saturated fatty acids. That is, namely, we can see this lauric acid, myristic acid, palmitic acid, stearic acid. These are the main examples for the saturated fatty acids. And I have also shown certain food sources of this saturated fatty acids. അതായത് സാധാരണ ഉള്ള നമ്മുടെ പാം കേണൽ ഓയിൽ, അതായത് പാം ഓയിലിൽ ഇതിനകത്തൊക്കെയാണ് ഈ കൂടുതലും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് സാധാരണ കാണാറുള്ളത്. ഓൾസോ സം എമൗണ്ട് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ഒലീവ് ഓയിൽ, cocoa butter, and also the animal lipids, butter, ghee, ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കാണാവുന്നതാണ്. So these are some examples in pictures I have shown. അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോസേജസ്, മിൽക്കിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ, ക്രീം, ചീസ്, പിന്നെ ലാഡ് ആൻഡ് റെഡ് മീറ്റ്, മയോണൈസ്, പാം ഓയിൽ, ഹോട്ട് ചിപ്സ്, അതായത് നമ്മൾ ചിപ്സ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ ബേക്കറി ഐറ്റംസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വാട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ത്രൂ ദാസ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. So in that you can see the saturated fats. Maybe it may be frying in coconut oil or palm oil, or maybe in butter, something like that. And ice creams also, you can see saturated fats. And next is the significance or how the saturated fats affect your health. Is it good or not? In the generally you can say it is bad for your health.
And I'm not telling that you should not include the saturated fats in your body, because fat is essential for your health. അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത്, ബിക്കോസ് വി നീഡ് കൊളസ്ട്രോൾ. കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണോ? ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ ഈസ് എ ബാഡ് തിങ് ഫോർ യു? മാം രണ്ട് ടൈപ്പ് കൊളസ്ട്രോൾ, HDL LDL. Yeah, right. അതായത് HDL കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്, LDL കൊളസ്ട്രോൾ. വി നീഡ് എ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇൻ അവർ ബോഡി ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് അവർ ഹെൽത്ത്. Have you heard about the fat soluble vitamins, vitamin A, D, E and K? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫാറ്റ് സോലുബിൾ വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? Yes, ma'am. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫാറ്റ് സോലുബിൾ വൈറ്റമിൻസും വാട്ടർ സോലുബിൾ വൈറ്റമിൻസും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഫാറ്റ് സോലുബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ദേ ഹാവ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓൺലി ഇൻ ദ ഫാറ്റ്. അതായത് ഫാറ്റിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ബോഡി വൈറ്റമിൻസ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ലിപ്പിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിനകത്താണ്, ഹൈഡ്രോലൈഫിക് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഫോമിലാണ് അത് ഫാറ്റ് സോലുബിൾ വൈറ്റമിൻസ്. കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് ടു അവർ ഹെൽത്ത്. സോ മെയിൻലി ദി സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് ഇറ്റ് കോസസ് ദ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ്, മെയിൻലി കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ്, നമ്മൾ എത്രോസ്ക്ലെറോസിസ്, ജനറലി പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയില്ലേ. സോ സാധാരണ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ LDL level, that is low density lipoprotein, or generally you can say it is a bad cholesterol. ആൻഡ് ഓൾസോ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസിറ്റി. ഇപ്പം ടീനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കൂടുതലും ആൾക്കാർ, കുട്ടികൾ കൂടുതലും, ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടുഡേ? എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത്? Yes, ma'am. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ജനറലി ദർ ഇസ് എ ടെൻഡൻസി ഇൻ ദ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരിയഡ് ഓർ ഇൻ ദിസ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ, പീപ്പിൾ ആർ കമ്മിങ് ഫോർ ദ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്, സ്റ്റുഡൻസ് ആർ കമ്മിങ് ഫോർ ദ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് സ്കിപ്പിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അറ്റ് മോർണിംഗ്, അറ്റ് വാട്ട് ടൈം യുവർ ക്ലാസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട്? 9:30 usually. 9:30. Okay. So usually students have a tendency of skipping the breakfast, and what they are doing is coming to the, even in the college also, when you are coming to college also, you have a canteen. The college canteen undo? Yes, ma'am. Okay. So what are the items you are used to have from canteen? Canteen പോകാറില്ലേ? ദോശ. Those snacks items are not there? Yes, ma'am. Snacks items. Okay, what are the snacks items you used to have? Friends are കൂടി snacks items കഴിക്കാൻ പോകാറില്ലേ? Puffs, then samosa, then bhajis, all fried items. Okay, so കഴിച്ചോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർക്കണം. So that means weight gain അല്ലെങ്കിൽ obesity. You people may not be thinking about that you gaining weight അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിക്കാതിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് കഴിച്ചാൽ വെയിറ്റ് കൂടുമെന്നുള്ളത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് കമ്മിങ് വെൻ യു ആർ ബിക്കമിങ് ആൻ അഡൾട്ട്. അതായത് നമ്മൾ അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കാണാറില്ലേ ഈ പേപ്പറിലൊക്കെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു, വളരെയധികം ചെറുപ്പമുള്ള ഒരാള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ താടിക്ക് കൈ കുത്തിയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു മേ നോട്ട് ബി നോയിങ് ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഹാബിറ്റ്സ്. നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആരും അറിയാറൊന്നുമില്ല. അതായത് ജനറലി ഒരു ഈ അഡോളസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനേജ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ സ്കൂൾസിലൊക്കെ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ കോളേജസ് ആർ റണ്ണിങ് ദിസ് ക്യാൻറ്റീൻസ് വിത്ത് ജങ്ക് ഫുഡ്സ്. സോ എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഉണ്ട്, അത് ഇല്ലാണ്ട് പറ്റൂല. ബിക്കോസ് കൂടുതൽ ദൂരത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക, വി ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ദീസ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ്. റെഗുലർ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബാഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത്, ബിക്കോസ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ക്യാൻ കം ഇൻ യുവർ ലേറ്റർ ലൈഫ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ type 2 diabetes. India is the best known, even Kerala is best known for diabetic capital. അറിയാമല്ലോ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും തോന്നുന്നു. സോ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് ആണ്, because it increases the LDL level. And coming to the trans fat, also I have told you that trans fats is dangerous for your health because it is causing double LDL പോലെ തന്നെ there is another cholesterol in your health, in your body, that is HDL, high density lipoprotein. That is a good cholesterol. ഈ HDL ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, when this LDL level increases, it affects your normal cells. But when HDL level increases,
the causative agent for destruction of these cells will be removed by the HDL or high density lipoprotein. But the trans fat the problem when you are taking trans fat too much, it increases LDL level as well as it decreases the HDL level. But HDL level അത്യാവശ്യം കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കൊഴുപ്പിനൊക്കെ പിടിച്ച് മാറ്റാം. ബട്ട് ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓൾറെഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന LDL ലെവലിൽ കൂടുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ HDL level also will be decreasing. So that is the main dangerous thing in while you are taking this trans fat. And another main thing, this is the hidden thing for when you are using, how many times you will reuse the oil in your home, at your home? എത്ര തവണ ഉപയോഗിക്കും വീട്ടിലൊക്കെ ഓയിലൊക്കെ ചൂടാക്കി? മാക്സിമം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. മാക്സിമം 2 നമ്മൾ ഈ ഓയില് വാങ്ങിക്കുന്നത് വില കൂടുതലാണ് അല്ലേ? ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഫ്രൈയിങ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഓയിൽസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിപ്സ് ഒക്കെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പറ്റ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, വി വിൽ ടേക്ക് ദ ഓയിൽ, കീപ്പ് ഇൻ ദ റെസ്റ്റ്. അപ്പം ഈ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടും അതിന്റെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വൈൽ റീഹീറ്റിംഗ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ, അപ്പൊ സ്മോക്കിംഗ് പോയിന്റ് പിന്നെയും കൂടി, ആ സ്മോക്കിംഗ് പോയിന്റ് ബിയോണ്ട് ലിമിറ്റിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഈ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ കെമിക്കൽ trans fats. So don't overuse the reheated oils. അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കി, ഇപ്പൊ കുറെ ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ എല്ലാ വീടുകളിലും അമ്മമാർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയി വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ നിങ്ങൾക്ക് ചീത്തയേക്കും. So the thing is that you should make aware of them. Don't overuse reheated oils. അല്ലെങ്കിൽ can affect your health. So research has proved the direct connection of trans fatty acids with cardiovascular diseases, risk of preeclampsia. Preeclampsia എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വന്ന് കുട്ടി മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതൊക്കെ. So disorders of nervous system and vision in infants, colon cancer, diabetes, obesity and allergy. Money transfer. That's why government has taken some actions against the cell food packets. Like you might have seen that trans fats are not included. Even ബ്രെഡിന്റെ ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഒരു കാലത്ത് ട്രാൻസ് ഫാറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുകൊണ്ട് അതിനെ വളരെ സമരമൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. And now I think it has removed. So that is about the saturated fats. And this is just a short figure showing the that is in first പിക്ചറിൽ പറയുന്നത് LDL, അതായത് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ദ ഡയറ്ററി ഫാറ്റ്സ് ഇൻ ടു യുവർ, and also HDL carries the impurities out of your cells. So that is the normal diet. But when you have the diet rich in saturated fats, see the shape of your cell, because it becomes in such level. And when you are taking the unsaturated fats, and then again you can see the normal cell like that, healthy cell ആയിട്ട് അത് മാറുകയാണ്. അതായത് LDL ലെവൽ താഴേക്ക് അങ്ങനെ വരും, HDL ലെവൽ കൂടുകയും ചെയ്യും. Then coming to the trans fats, dysfunctional cell, അതായത് സെൽ അധികം അങ്ങോട്ട് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് when you are taking the trans fats, because it will increase LDL and also it will lowers the HDL. Then coming to the unsaturated fats. So unsaturated fats mainly they are coming from the plant sources. Main ആയിട്ട് plant sources ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത്. അതായത് ഒലീവ് ഓയിൽ, നട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സീഡ്സിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള അതാണ് ഈ unsaturated fats ഉള്ളത്. And also the another thing which is mainly present in fishes. Fishes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്മോൾ ഫിഷസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മെറൈൻ ഫിഷസിനകത്തൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഈ unsaturated fats നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത്. And in the picture, can you identify the items in that? Food sources ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അവക്കാഡോ, ഒലിവ് ഓയിൽ, ബ്രെഡ്, പീനട്ട് ബട്ടർ. Okay. Walnut, okay. Okay. So ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സും പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ കുറെ സീഡ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് സൺഫ്ലവർ സീഡ്സ് ഉണ്ട്, ചിയ സീഡ്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലത്തെ കുറെ സീഡ്സ് ഉണ്ട്.
another name for avocado? വെണ്ണപ്പഴമല്ലേ? അതായത് ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. Do you know why it is called as butter fruit? Mostly it tastes like butter, so maybe. Okay, so the main thing is that it is the only fruit which contains some amount of fat. നിങ്ങൾ മറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ കോമ്പോസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you may not be able to see a good amount of fat in that, but here in this fruit it has some amount of fat, but it is in the unsaturated fats. It is good for your health. And the other seeds are the peanut butter, olive oil, walnuts. Nuts and oil seeds ലാണ് സാധാരണ ഉള്ള unsaturated fats. Exceptional case എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം coconut oil ആണ്, because it contains the saturated fats. So this is a comparison. അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് തമ്മിൽ. So coming to the monounsaturated fatty acids എന്ന് പറഞ്ഞത്, I told you that if a fat molecule has only one double bond, it is called as monounsaturated fats. So here you can see the sources of monounsaturated fatty acids, mainly olive oils, avocado, nuts and oil seeds. That is, nuts nathu you can see the pumpkin seeds. A green color il കാണുന്നത് ഒരു pumpkin seeds ആണ്. Then ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉരുണ്ടിട്ട് വെക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ സീഡ്സ് ആണ്. Then sesames, gingerly seeds, flax seeds, chia seeds. These are all rich in monounsaturated fatty acids, which are good for your health. It is otherwise called as MUFA. MUFA എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത്. So coming to health benefits of MUFA, it can help with weight loss. അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും MUFA വരുന്നത്. അത് വെയിറ്റ് ലോസിനെ സഹായിക്കും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോ ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡ് സോഴ്സ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. Then high MUFA diets may help reduce blood cholesterol, blood pressure and other heart disease risk factors. It can reduce cancer risk. And also it is helpful for it is highly insulin sensitivity. അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് റിഡ്യൂസസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. അതായത് കുറേ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിന്റെ കുറേയൊക്കെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് വരുന്നതാണ്. സോ ദീസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ക്യാൻ റിഡ്യൂസ് ദ inflammations. Coming to a next type of unsaturated fatty acid, that is polyunsaturated fatty acids. അതായത് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ it can be considered as a polyunsaturated fatty acids. Poly, the word meaning is many. കൂടുതൽ ബോണ്ട്, മെനി ബോണ്ട്സ്, ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ polyunsaturated fats എന്ന് പറയുന്നത്. So in that polyunsaturated fatty acids, you can see two types. That is mainly two types ആണ്. അതായത് omega-3 and omega-6 fatty acids എന്ന് പറയുന്നത്. These terms you might have seen. അതായത് ചില ആഡിനകത്തൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം, it is rich in omega-3 fatty acids or omega-6 fatty acids. You can see. And another thing is that you can see omega-9 is also there, but അത്രയും healthy എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നില്ല അത്. But omega-3 omega-6 ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു polyunsaturated fatty acids എന്ന് പറയുന്നത്. So coming to omega-3 fatty acids, mainly it is seen in nuts, walnuts, flax and sunflower seeds. And also it is mainly rich in fishes. അതായത് നമ്മുടെ സാർഡൈൻസ്, മാക്രൽസ്, അതായത് നമ്മുടെ ചാള, അയില. നിങ്ങളുടെ ചാള തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, മത്തി എന്താ പറയുന്നത് സാർഡൈൻസിന്? എന്താ? ചാള. ഓക്കെ. Then മാക്രൽ എന്നതാ? മാക്രൽ എന്നതാ? ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. മാക്രൽ എന്നതാ? അയലയാണ് മാം. അയല. ഓക്കെ. ദെൻ ഹെറിങ് എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ അധികം വാങ്ങിക്കും നമ്മൾ. പിന്നെ ചൂര എന്ന് പറയണ ചൂര, അവിടെ അതാണെന്ന് അറിയില്ല, ട്യൂണ ഫിഷ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ദെൻ സാൽമൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാല അല്ലെങ്കിൽ കാരാന്നും കേരാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സാൽമൺ ഫിഷ്, ഷ്രിമ്പ്. കേരളത്തിൽ കൂടുതലും നമ്മളത് അറിയപ്പെടുന്നത് കൂടുതലും നമുക്ക് സാർഡൈൻസും മാക്രൽസും ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും നമ്മളുടെ സാധാരണ ഒരാളുടെ അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫിഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാർഡൈൻസ് ആൻഡ് മാക്രൽസ് ആണ്. They are rich in omega-3 fatty acids. അത് ഈ സാർഡൈൻ, how do you like to have this sardines? ഈ ചാള എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം? Just tell me. നിങ്ങളത് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ ചീത്തൊന്നും പറയില്ല. വറുത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട്. കറി വെച്ചത് കഴിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ. കഴിക്കുന്നവരുണ്ടോ? വീട്ടിൽ കറി വെക്കാറുണ്ടോ ചാള? ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ആര് കഴിക്കും? അമ്മയും അച്ഛനും കഴിക്കും അല്ലേ?
അതല്ല മിസ് എല്ലാവരും കഴിക്കും. എല്ലാവരും കഴിക്കും, നിർബന്ധിച്ച് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? ജനറലി നമുക്ക് കഴിക്കും. Excuse me. So sardines generally people like to have in the form of fried form and that too very crispy form. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീടുകൾ, ഇപ്പൊ വീടുകൾ അവിടെ അടുത്തുണ്ടോ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, ഞാൻ വന്ന കാലത്തൊന്നും അടുത്ത വീടുകളൊന്നും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ സാർഡൈൻസ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ട്രാവലിംഗ് ഓർ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് സൈഡ്, നമ്മൾ റോട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വാക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഗുഡ് അരോമ ക്യാൻ ബി ഇഫ് ഹാസ് ആൻ സർട്ടൻ അരോമ, അതായത് സാർഡൈൻ വറുക്കുന്ന ഒരു മണം, അതായത് ഒരു 11:30 12 o'clock ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ചാള വറുത്ത മണം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വരുന്നതോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല സുഖമായിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ പിന്നെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സാർഡൈൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ നല്ല വിശന്നിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വറുത്തൊരു മണം വരുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ചാള വറുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സുഖമായിരിക്കും. Thing is that what I want to tell you is that these sardines we like to have in the fried form, especially in the crispy form. അതിങ്ങനെ കടിച്ചു തിന്നാനൊക്കെ പിന്നെ ബോൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. But the thing is that sardines are healthy for your body, but if you are frying it, you may losing this omega-3 fatty acids. അതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാർഡൈൻസ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈവൻ മാക്രോസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ്, നമ്മൾ പറയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത്. ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വി പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ ഫോം. കുക്കിംഗ് മെത്തഡ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതിന് മാത്രമല്ല, എല്ലാത്തിലാണെങ്കിലും കുക്കിംഗ് മെത്തഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂട്രീഷൻ സൈഡ്. സോ സാർഡൈൻസും മാക്രോസും കഴിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ഹാവ് ഇൻ ദ കറി ഫോം, നോട്ട് in the fried form. Even when you are frying it in the crispy form also, these omega-3 fatty acids are losing from that. Okay, so just mind it in your brain, that is omega-3 fatty acids is good in your fishes, but you have to have it in the curry form. Okay, don't fry it. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് സാർഡൈൻസ് കഴിക്കുന്ന ഹെൽത്തി ആവാൻ വേണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വറുത്ത് കഴിക്കുന്നതിന് കാര്യമില്ല. Then coming to the omega-6 fatty acids, that is plant-based oils are high in omega-6 fatty acids. അതായത് generally plant oils ആണ് omega-6 fatty acids വരുന്നത്. അതായത് safflower oil, grapeseed oil, flaxseed oil, sunflower oil, poppy seed oil, and soybean oil. How many of you are using this sunflower oil at your home? Mostly നമ്മൾ sunflower oil ആണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്ന sunflower oil ആണ്. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വീടുകളിൽ? എനിവൺ ഈസ് ദേർ? ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മാം. കൂടുതൽ ഏതാ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രെൻഡ് ദാറ്റ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഈസ് ബാഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഈസ് ഗുഡ്, ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ബൈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഫ്രം ഷോപ്സ്. I will tell you about that in later. That is, so these are the omega-6 fatty acids. അതായത് omega-3 fatty acids ഉം omega-6 fatty acids ഉം polyunsaturated fatty acids ആണ്, and sources of omega-3 fatty acids and omega-6 fatty acids ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. And EPA, DHA and ALA, ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് omega-3 fatty acidsന്റെ ഒരു മെയിൻ 2 ടൈപ്സ് ആണ് ഈ EPA, DHAയും പിന്നെ ALAയും എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് omega-3 fatty acids ലോങ് ചെയിൻ, അതായത് കാർബൺ ചെയിൻസ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് EPA, അതായത് ഇക്കോസാ പെന്റനോയിക് ആസിഡ്, DHA ഡോക്കോസാ ഹെക്സനോയിക് ആസിഡ്. യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് കെമിക്കൽ നെയിം, ജസ്റ്റ് know about EPA and DHA. These are plentiful in fishes and shellfishes. ഈ ഫിഷസിലൊക്കെ omega-3 fatty acids ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും it doesn't mean that it is there in the body synthesizing it by its own. Because അത് ഫിഷസിന്റെ ഡയറ്റിൽ നിന്നാണ് അത് ഈ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് the algae or the planktons what they are eating, it depends on that. So അതിൽ നിന്നാണ് they have these omega-3 fatty acids. Algae often provides only DHA. And this short chain omega-3 fatty acids are called as alpha-linolenic acid. So ഇതാണ് ഈ omega-3 fatty acidsന്റെ അതായത് ഹെൽത്തി ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ കണ്ടന്റിനകത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് യു ഗുഡ് തിങ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ദാറ്റ് EPA ആൻഡ് DHA, അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ മാത്രമേ. Then coming to health benefits of PUFAM, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ, ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് യുവർ ബോൺ ഹെൽത്ത്, ഇറ്റ് എൻഹാൻസസ് ദ ഐസൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസസ് യുവർ സ്കിൻ ഹെൽത്ത്, ഇറ്റ്
prevent the ADHD. Have you heard about this ADHD? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ADHD എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രിവാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്, കുട്ടികളിൽ കാണുന്നതാണ്, അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടിസം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഡിസീസ്, ഒരു ജനറ്റിക് ഒരു ഇത് പറയുന്നതാണ് ADHD എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു ബൂസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ ബൂസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഈ പറയുന്ന പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ദ ഫിഷസ്. So it purified helps to decrease the risk of coronary heart disease. Consuming the omega-3s, especially EPA and DHA, can improve the blood cholesterol levels. Omega-3s are important for the fetal development of the brain and eyes. So studies have shown that pregnant women with higher levels of DHA had babies with better problem-solving skills at 1 year of age. So അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചോട്ടെ, ഭാവിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യങ് ജനറേഷൻ പോകുന്നത്. സോ ബെറ്റർ ഇഫ് യു ഹാവ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ നോളേജ് ഓഫ് ഫുഡ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഇരിക്കുന്നത് you should have in the correct form. Then it is also good for the brain function. അതായത് മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ നല്ലതാണ് എപ്പോഴും ഈ പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്. Then coming to the next term, essential fatty acids. So I have told you about the omega-3 fatty acids and omega-6 fatty acids. So these are considered as the essential fatty acids because they cannot be synthesized by the human body. അതായത് ബോഡി തനിയെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഈ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഓൺലി ത്രൂ ദ ഇറ്റ് കം ഓൺലി ത്രൂ ദ ഡയറ്റ്. അതായത് ഡയറ്റിൽ കൂടെ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് ഈ എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. And you can see that essential amino acids are also the protein പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് essential amino acids പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. 8 and 9 essential amino acids are there mainly. So similarly, these are essential fatty acids. Fatty acids, and in omega-3 fatty acid, alpha linolenic acid is considered to be as essential fatty acids. Along with that, their derivatives are also included in the essential fatty acids. But main ആയിട്ട് ഈ 3 fatty acids ആണ് essential എന്ന് പറയുന്നത് because they cannot be synthesized by humans. Instead, they can be supplied only through the diet. That's why it is called as essential fatty acids. So essential fatty acids വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണം അത് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ, ഇൻഫൻസ്. അതായത് എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിക്രീസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഇൻഫൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ, ഇൻക്രീസ്ഡ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ടു ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് പുവർ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ്. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് കോൾഡ് ആസ് എ ടോട്ട് സ്കിൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഫ്രിനോഡർമ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ സീൻ ഇൻ വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓൾസോ. അതർ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസും ഓൾസോ വരുന്നതാണിത്. Also, you can see this type of disease in the deficiency of EFA or essential fatty acids. Why it is called as toad skin? ഈ toad skin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? toad എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊറിയൻ തവള. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചൊറിയൻ തവള? Yes, ma'am. അതേപോലെ ഇരിക്കും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, റാഷസ് ഒക്കെ അലർജീസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് toad skin disease എന്ന്. So this is essential fatty acids. Now coming to the coconut oil. നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു സൺഫ്ലവർ thing is that it is comparatively cheaper than the coconut oil nowadays. അതായത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആട്ടിയെടുത്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് nowadays. Instead, we are buying the coconut oil from shops. Our own coconuts are there, but we are not planting disease അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ. കാരണം coconuts are not available that much in compared with the older days. But we are buying the sunflower oil. Are you sure that sunflower oil is good for your health? നല്ലതാണോ? അതെ, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ omega-3 അല്ലെങ്കിൽ omega-6 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഒക്കെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വാട്ട് യു ആർ റീച്ചിങ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ് ആർ പ്യുവർ. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആസ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത്. അതായത് ഒരു ട്രെൻഡാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലിനേക്കാളും നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്.
The thing is that don't use any oil over. അതായത് ടു മെനി ആയിട്ട് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിന് ഓയിൽ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇനീഷ്യലി ഇൻ ഓൾഡൻ ടൈംസ് നമ്മൾ ഓയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാരാണ് കേരളീയ. It when you take the saturated fat, it has what a risk factor, which because it increases the cholesterol level, especially the LDL. But it has this lauric, the medium chain fatty acids, mainly the lauric acid. നമ്മൾ ആദ്യം saturated fatty acids നകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. One example for saturated fatty acid is lauric acid. This is a medium chain fatty acid. It is reputedly have various health benefits, including being less likely to be stored as fat in your body. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ കുറച്ചായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ലോറിക് ആസിഡ്. ആൻഡ് മെനി സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് ദിസ് മീഡിയം ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഈസ് ഗിവൺ ഫോർ ഇൻഫൻസ് ഫോർ ദ ബെറ്റർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദിയർ ഹെൽത്ത്. അതായത് എസ്പെഷ്യലി നിയോനീറ്റ്സ്, അതായത് ഈ പ്രീ ടേം ബേബീസ്, അതായത് പ്രായം ആവാണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ, പ്രീ ടേം ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഒന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓയിലാണ്. അത് മീഡിയം, അവരുടെ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് മീഡിയം ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദിസ് ലോറിക് ആസിഡ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ്. സോ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നല്ല പറയണത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്യുവർ വൺ. പ്യുവർ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി പ്രോസസ്ഡ് വൺ. ഈവൻ ദ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വാട്ട് വി ആർ റിസീവിംഗ് ഫ്രം ദ പാക്കറ്റ്സ് ഓർ ഫ്രം ദ ഷോപ്സ് ഈസ് ഓൾസോ എ റിഫൈൻഡ് വൺ ഓൺലി. ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത്. നമ്മൾ എന്ത് സാധനം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഹൈലി പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് സോഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് അനദർ തിങ്, ഒരു നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ്, അതായത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ദാറ്റ് omega-6 omega-3 വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗുഡ്. But in Western diets, there is a ratio of omega-3 to omega-6, അല്ലെങ്കിൽ omega-6 to omega-3. അതായത് ബെസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 4:1. omega-6 omega-3 നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ 4:1 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ, അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ omega-6, അതായത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസും, ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ദ ഫിഷസ്. ബട്ട് വെസ്റ്റേൺ ഡയറ്റ്സിലൊക്കെ കൂടുതലും ഇത് കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത് ഷോർട്ട് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം മോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇതിന്റെ കൺസംഷൻ വളരെയധികം കൂടി. അപ്പം അത് 4:1 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ 16:1 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലൊക്കെ പോയി വെസ്റ്റേൺ ഡയറ്റ്സിനൊക്കെ. And in India, it has raised a ratio of 15:1. That is, omega-6 consumption has increased in such a level. That is the consumption of vegetable oils. അതായത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും അങ്ങനെയുള്ള ഓയിലിന്റെ ഒക്കെ കൺസംഷൻ വളരെയധികം കൂടുകയും ചെയ്തു. And later, now it is telling that this can be a reason for the lifestyle diseases. അതായത് ഹാർട്ട് ഡിസീസിനൊക്കെ ഒരു കാരണം, അതായത് ഇപ്പൊ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹെൽത്തി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. There is a ratio for that. അതായത് എന്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. സോ എൻഷുറിംഗ് ആഡിക്വേറ്റ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് omega-3 ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഓപ്റ്റിമൽ ഹെൽത്ത്. omega-3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് കൂടുതലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഫിഷസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കഴിക്കാം. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഹാവ് നട്ട്സ്, ഗ്രൗണ്ട് നട്ട്സ്, കാഷ് നട്ട്സ്, ആൽമണ്ട്സ്. ബട്ട് ഡോണ്ട് ടേക്ക് റോസ്റ്റഡ് നട്ട്സ്. കാഷ് നട്ട്സ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് റോസ്റ്റഡ് നട്ട്സ് എടുത്ത് കഴിക്കാനല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സാധാരണ നട്ട്സ് അതൊരു 3, 5, 4 അത്രയ്ക്ക് കഴിച്ചാൽ മതി. കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. ബിക്കോസ് അതൊരു ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും എടുക്കും. മിസ് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സാറ് പറഞ്ഞു കാഷ് നട്ട്സ് കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഒരു പാക്കറ്റ് കാഷ് നട്ട്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ടിവിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി തച്ചിനും തിന്നാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇൻസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ഹാവ് സം നട്ട്സ്. സോ omega-3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫിഷസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കറിയായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് എ റേഷ്യോ. അപ്പം ഇതെപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യുക. omega-3 omega-6 കഴിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ റേഷ്യോ ഫോർ ദാറ്റ്. 4:1 എന്ന റേഷ്യോയിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. സോ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫോർ യു. നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് മനസ്സിലായോ? ഷാൽ ഐ ഗോ ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്? Yes, ma'am. Okay, so that is microorganisms in food. So microorganisms, you can see that mainly many microbes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ tiny ആയിട്ടുള്ള microbial, microscopic കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന microflora ആണ് microorganisms എന്ന് പറയുന്നത്.
So different types of microbes are there based on the characteristics of food type they are growing, contamination, processing and storage conditions. So either vary changes microflora growth marunnund. So microbial groups associated foods are bacteria, fungi, protozoa, algae and viruses. So many microbes are there. And the roles of microorganisms, mainly 3 types microorganisms you can see in the environment. That is pathogenic microorganisms, diseases microorganisms. Then saprophytic microorganisms, because that helps in the biodegradation. Natural process biodegradation microorganisms are saprophytic microorganisms, and also it causes a food spoilage also. Then next is cultured microorganisms, or it is otherwise called as a beneficial microbes. So these are the main 3 roles of microorganisms. Now we will see what are the factors affecting the growth of microbes. So mainly 2 factors are the extrinsic factors as well as intrinsic factors. Extrinsic factors means the factors from the environment, outside, temperature, humidity, moisture, factors. Then coming to the intrinsic factors, they are the factors which are from the food. Food factors are intrinsic factors. So first we'll deal with the intrinsic factors, that is pH value, moisture content, nutrients, antimicrobial constituents, and biological structure. First we'll see the pH value, the pH, acidity alkalinity microorganisms grow. So different types of microorganisms are there. Certain microorganisms grow better at low pH or acidic pH. Some can grow in alkaline pH, and while some others grow even in neutral pH. That is acidity alkalinity. In general, yeast and mold are more acid tolerant than bacteria. Yeast and mold are acid tolerate. Then moisture content or water activity, that is food irpam. So that also a main factor. That is bread school bread mold experiment mold growth. So microorganism has an absolute demand for water. However, the exact amount of water needed for growth of microorganisms varies. Depends on different types. That is, oro microorganism water amount different. Then nutrients contain. That is, major nutrients, carbohydrates, fats and proteins. So mainly these carbohydrates and the proteins are the major nutrients required for them. So this is utilized as the energy source. And protein-rich food like meat, egg, fish, etc. are always spoiled by the proteolytic organisms. That is, the proteins in a digestive organisms. They can utilize protein as a source of energy if sugar is not available. Microorganisms are there, because if carbohydrate or sugars are not there, they can develop on proteins. Then antimicrobial constituents, even certain items microorganisms affect certain spices are added. So the science behind is that it cloves grambuna essential oils and extra phenolic compounds, or garlic, pungent garlic in the flavoring to the glycine in the paradigm. You might have studied about that. And also mustard oil. Antimicrobial constituents which prevents the growth of these microorganisms. Even in animals also, cows in the milk, even egg in the lysozyme, it prevents against or inhibits the growth of bacteria. Then coming to the biological structure. That structure food items and covering microbes develop. Then certain shells and shrimps or chimney and shells or microbes and covering. Protection against natural microbes in the invasion. So these are some of the factors, intrinsic factors that affect the growth of microorganisms in the food items. Then coming to the extrinsic factors, already I told you that temperature is a factor. Humidity, relative humidity of the environment, presence and concentration of gases, then presence and activities of microorganisms. So temperature in the sadharana temperature in the between minus 35 degrees Celsius to 100 degrees Celsius microorganisms grow and condition.
And each organism exhibit a minimum, optimum, and maximum temperature for growth, and these are known as cardinal temperature. All microorganisms grow ചെയ്യാനുള്ള ഒരു temperature ഉണ്ട്. Generally, it comes in the range in between this, or it is considered as a danger zone. And then relative humidity, that is a concentration of water vapor in the atmosphere. അതായത് ഈർപ്പം കൂടുതൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് പറഞ്ഞു. സിമിലർലി എൻവറോൺമെന്റിലെ ഈർപ്പം കൂടി നിന്നാലും ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. ദെൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ്, അതായത് ഓക്സിജൻ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാണ് അതിന്റെ കോളനീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതായത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ കോളനൈസിങ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ഓൺ ദ ഫുഡ്. ഈ ഗേഷ്യസ് കോമ്പോസിഷനിലെ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് മൈക്രോബ്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രസൻസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. അതായത് ഇഫ് സർട്ടൻ മൈക്രോബ്സ് അതായത് അവരുടെ ആ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിന് ഇഫ് ദേ ഹിൻഡർ ദി അതർ ഗ്രൂപ്പ്, that can be also a factor. ഇപ്പം one population of microorganism വന്നിട്ട് it affects the presence of the other population of microbes. Same habitat തന്നെയായിരിക്കും, സെയിം സബ്സ്ട്രേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം it causes a microbial interference there. അത് presence of other or the activities of the other microorganisms. So this is a picture showing the temperature. അതായത് most important factor എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ആ condition, environmental condition, temperature is a main factor for the growth of bacteria. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ, മോസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് മൈക്രോബ്സ്. അതവിടെ ഒരു മൈക്രോബ് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം കണ്ടോ. ബട്ട് വെൻ യു റേസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ യു ക്യാൻ സി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ചറൈസേഷൻ, മിൽക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മിൽക്ക് തിളപ്പിച്ച് വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോബ്സിനെ നമുക്ക് കൊല്ലാം. And when you freeze the condition also, that is, when you decrease the temperature also, you can prevent the growth of microbes. Then generally you can see different types of microorganisms are there, but microorganisms favorable ആയിട്ടുണ്ട്, affecting your health ഉണ്ട്. So first we'll see what are the help or beneficial microbes in your food production. The first one is yeast. People may be knowing how yeast is helpful for you, that bread making helpful ആണ്, alcoholic beverages and non-alcoholic beverages ലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Then pickles, then bacteria in food production, fermented milk products. അതായത് നമ്മൾ how you are making this curd and also Indian dosas, rabris, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ food production helpful ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയസ് ആണ് മൈക്രോബ്സ്. ഹാവ് യു ഹെർഡ് ഓഫ് ദിസ് ടേം പ്രോബയോട്ടിക്സ്? ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്നുള്ള ടേം? ആരും കേട്ടിട്ടില്ല? യെസ് മാം, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ പ്രോബയോട്ടിക്സ്? കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സം പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ, അതുപോലെ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കേർഡ്, യോഗേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മള് കേർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ പ്രോബയോട്ടിക്, അതായത് പ്രീബയോട്ടിക് ആണ്, അതായത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ്. ഈ പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് ബാക്ടീരിയ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ദ ബെനിഫിഷ്യൽ ബാക്ടീരിയ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യോഗേർട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ വി ആർ ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് ദ good bacteria that is good for your intestine or good for your health. So the substrate which helps to develop these beneficial bacteria are called as prebiotics, and the microorganisms which are beneficial, that is called as probiotics. So mainly lactobacillus that you can see in the curd or yogurt, and also bifidobacterium bifidum. അത് പേര് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ തൈരിനകത്ത് കാണുന്നതാണ് lactobacillus acidophilus എന്ന് പറയുന്നത്. So these bacteria improve the microbial spectrum in the gut and thus contribute to following effects. ഇതൊരു പുതിയൊരു ടേം അല്ല, ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് അവൈലബിൾ. ദാറ്റ് ഇസ് യോഗർട്ട്, പ്രോബയോട്ടിക് കേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബയോട്ടിക് flavored yogurt എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണുന്നതിലൊക്കെ you can see this probiotics. So it influences immunity and hence prevent or make diarrheal diseases milder. It decreases the risk of colon cancer. It decreases the cholesterol absorption. It produces acids that decrease the pH in the gut. അതായത് എരിച്ചിലെടുക്കുന്ന അസിഡിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറയല്ലോ. സോ അത് ഈ യോഗർട്ട് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിക്രീസ്ഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബയോട്ടിക്സ്. ദെൻ മോൾഡ്, ചീസിന്റെ ഗ്രോത്തിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. സലാമി, അതായത് പോക്ക് മീറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറെ നാൾ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മോൾഡ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബെനിഫിഷ്യൽ തിങ്. സോയ സോസ്, സീക്ക്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ.
Then bacteria, micro organisms, different types of bacteria are the Campylobacter jejuni, non-typhi salmonellosis, Salmonella typhi, the typhoid and bacteria and Salmonella typhi എന്ന് പറയുന്നത്. These are some bacteria mainly transmitted by the consumption of contaminated food or water or person to person spread. അത് hygienic conditions proper ആയിട്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ആണ്. അതായത് it can be causing infections in your body. Typhoid ഉണ്ടാക്കുന്നു, diarrhea problems. Then Staphylococcus E. coli, these are some dangerous bacteria. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ, കിണറ്റിൽ ഈ കൊളയിനെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെള്ളം നോക്കുമ്പോൾ. സോ ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ സോഴ്സ് ആണ്, ഹ്യൂമൻസിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സോഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻലി ത്രൂ ദ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. Staphylococcusലെ bacteria found in smaller amounts in the nose and on the skin of clinically healthy people. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. Then Listeria monocytogenes, this is also associated with the food stored for long periods of time in the fridge. Refrigeratoril സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ കുറേ നാളത്തേക്ക് വളരുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് Listeria monocytogenes. It has the ability to grow slowly even at low temperatures. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷിച്ചാലും ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാം. Then Shigella, Vibrio cholera കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, കോളറ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ്. ഇതെല്ലാം കൂടുതലും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, പ്രോപ്പർ ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടുലിനം, അതായത് ബോട്ടുലിസം എന്നൊരു അസുഖമാണ്. മെയിൻലി ഇറ്റ് ഇസ് സീൻ ഇൻ ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് ടിൻഡ് ഫുഡ്സ്. അതായത് ലീക്കേജ് ഉള്ള ടിൻ ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ അത് അങ്ങനെ ഒരു കോഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് there can be bacterial growth inside that. അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രഷർ കൊണ്ട് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യും, പ്രഷർ കൊണ്ട് ലീക്ക് വരുന്നതാണ് ലീക്കേജസ്. because it contains a bacteria, Clostridium botulinum. ഇത് highly potent heat labile toxin ആണ് that affects the nervous system, very serious problem ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് Clostridium botulinum, mainly seen in tin foods. This is a short picture of showing different types of bacteria. E. coli നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് E. coli. Spirulina is a blue green algae, it is good harmful allada. Then coming to the viruses, that is a viral, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വൈറലിന്റെ അറ്റാക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, കൊറോണ വൈറസ്. അത് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഫുഡിനകത്ത് കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മെയിൻലി കൂടുതലും വരുന്ന റോട്ടാ വൈറസ് ആൻഡ് നോർവോക്ക് വൈറസ് ആണ്. ദെൻ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് ആണ് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ. ആ വൈറസ് ഒക്കെ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, അതായത് വൈറസ് സംബന്ധമായ, ഗ്യാസ്ട്രോ മീൻസ് വയറ്, എൻട്രോളജി ഇതാണ്. ദെൻ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഫുഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അൺഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ. ദെൻ പാരസൈറ്റ്സ്, മെയിൻലി 4 types ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അതും ഇതുപോലെ കുക്കിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ടീനിയ സോളിയം, ടീനിയ സജൈനേറ്റ, പിഗ് ആൻഡ് ബീഫ് ടേപ്പ് വർംസ് ആണ്. അത് കോമൺലി അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പിഗ് ആൻഡ് ബീഫ് ടേപ്പ് വർംസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി കുക്ക്ഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ മസിൽസ് ഓഫ് ആനിമൽ and it is also ingested and the adult worm develops in the gut. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു worm ആണ് ടീനിയ സോളിയം or ടീനിയ സജൈനേറ്റ. Then Trichinella spiralis, that is found in undercooked pork. The larva can invade tissues and cause a febrile illnesses. Then Giardia lambilla, this is also a foodborne, waterborne or spread by interpersonal contact. Then Entamoeba histolytica, നിങ്ങൾ അമീബ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലോവർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അമീബിയാസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത്, ഫുഡിലൂടെയും വരും. ദിസ് ഇസ് പാരസൈറ്റ് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് Entamoeba histolytica. So this is a picture showing sources of food contamination. ഫുഡൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക, in the main sources ഒക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റേജ് ഓൾസോ. And 4 steps you might have studied: clean ചെയ്യുക, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർലി, അതായത് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ പ്രോപ്പർലി സെപ്പറേറ്റ്. Then cook it thoroughly and chill it properly. So as to conclude, fight against coronavirus, അതായത് ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റിംഗ് ഫുഡ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുക, പ്രോപ്പർ കുക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എടുക്കുക, പ്രോപ്പർ യൂസേജ് ഓഫ് ഓയിൽസ് എടുക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും. അതായത് പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ബട്ട് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ആഡ് നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് വൈസ്ലി, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇപ്പൊ ചിക്കൻ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും പോയി ചിക്കൻ എടുത്ത് അടിക്കാനല്ല പറയുന്നത്, കുറച്ചൊക്കെ കഴിക്കാം, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് കം ടു ആൻ എൻഡ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ക്ലിയർ. ഇത് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്, ന്യൂട്രീഷൻ സൈഡ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഈ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു.
hope it is understood for you. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Do you have any doubts? You can ask. മാം ഈ If you have ജനറ്റിക്കലി any doubt, മോഡിഫൈഡ് you can ഫുഡ്സിനെ ask. പറ്റി മാമിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? ഒരാൾ പറയൂ, ക്ലിയർ ആയില്ല. മാം ഈ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ്, അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഫൈനൽ ഇയർ ആണ്, എന്റെ പേര് ജീവൻ എന്നാണ്. ആൻഡ് എന്റെ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഭാഗം വരുന്നത് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ്സ് ആണ്. അതിന്റെ ഷുഗറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. സോ ഷുഗറിന്റെ കൂടെ തന്നെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോ മാം ഒരു ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് ആയ കാരണം എന്താണ് അത് ശരിക്കും? ഇസ് ഇറ്റ് എ ബൂൺ ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് എ കേഴ്സ്? അത് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണോ? അതിന്റെ പ്രോസും കോൺസും ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ മാം ഒന്ന്? ഓക്കെ. സോ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ GM ഫുഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്ന ഒരു ഫുഡ്സ് ആണ്. ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ഫുഡ് ഐറ്റം എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിനകത്ത്? അത് ജനറലി GM ഫുഡ്സിനെ കുറിച്ച് സർവേ ആണോ എടുക്കുന്നത്? അല്ല മാം, ഞാൻ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ബീൻസ് ആണ്. അപ്പോ ബീൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് തപ്പിയപ്പോ അതായത് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഹ്യൂമൻസിനകത്ത് തന്നെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻസ്, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ DNA റീകോമ്പിനേഷൻ ടെക്നോളജി, മാം പറഞ്ഞ ഈക്വളായി DNA റീകോമ്പിനേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റേഴ്സ്, മോളിക്കുലർ ഗ്ലൂസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു DNA മാറ്റം വരുത്തി ഹ്യൂമൻസ് അല്ലാണ്ട് വേറൊരു സബ്സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ്, അതായത് ഹോമോസേപ്പിയൻസിന് നിയാണ്ടർത്തൽസ് ആക്കാൻ വരെ കഴിവുള്ള ഇതാണ് GM ഫുഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അതായത് അത്രയും പ്രിമിറ്റീവ് സ്റ്റേജിലൂടെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. സോ അപ്പൊ ഈ GM ഫുഡ്സ്, അതായത് ഞാനിപ്പോ മെയിൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് GM ബീൻസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പൊ ഈ GM ബീൻസിന്റെ പറ്റി അപ്പൊ ഈ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ്സിനെ പറ്റി മാമിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ചില ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റ് ചിലതിൽ കൂടുതൽ ചിലതിൽ കുറവ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇതുണ്ട്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫുഡ് ഐറ്റം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് എഫക്ട്സ് നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സ് മാറ്റിയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ബെനിഫിറ്റ്സ് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനാണ് അവിടെ റീകോംബിനന്റ് DNA ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ജനറ്റിക്കലി നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഫുഡ് ഐറ്റം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ആ ഫുഡ് ഐറ്റം നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വെൻ യു കൺസ്യൂം ദീസ് ഫുഡ് ഐറ്റം, ഇതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു കനോട്ട് ടെൽ ഇറ്റ് വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിന്റെ കുറച്ച് നാളത്തെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മളെ പ്രിമിറ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റഡി അത്ര ഇതെല്ലാം തോന്നുന്നു. അതിന്റെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് സംഭവിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതും അത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് അത്രയും സ്റ്റഡീസിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയുന്നില്ല. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് മാം അത് USFDA പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫുഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ, അവരുടെ റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. നമുക്ക് FSSAI പോലെ ഒരു പരിപാടി. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ലോ ലെവൽ എവല്യൂഷൻ, അതായത് ഇപ്പോ ഒരു 1 സെഞ്ചുറി അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് 1 സെഞ്ചുറി കൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് സ്ലോ ലെവൽ എവല്യൂഷൻ ആണ്. 1 സെഞ്ചുറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ആൾക്കാരുടെ പ്രകടമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3000 to 4 million ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമൻ റേസിനെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു മനുഷ്യനെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഹോസ്റ്റ് ഒരു ഡിസീസ് പോലെ, അതായത് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാത്തവരിലേക്ക് തന്നെ ഇത് ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് മാമിനോട്. അതത് പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയണത്. ഇപ്പം നമ്മൾ നാളെ BT ബ്രിഞ്ചാളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. BT ബ്രിഞ്ചാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കിയിരുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? BT ബ്രിഞ്ചാൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? BT ബ്രിഞ്ചാൾ ബോട്ടണി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാം. അതിനെതിരെ കുറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കാർ കുറെ അതിനെതിരെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് അത് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് അത് പറയുന്ന കാരണം വെച്ചാൽ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻസ് DNA-യിലുള്ള വ്യത്യാസം വന്നിട്ടാണ് അത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ DNA റീകോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇനിയും നമുക്ക് സാധിക്കാൻ ഉള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പ്രിമിറ്റീവ് സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കില്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഈ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇപ്പൊ റേഡിയേഷൻസ് വഴി നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. സെയിം വേ ഇതിന്റെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്
ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് അധികം GM ഫുഡ്സിനെ നമ്മൾ അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്. പോസിറ്റീവ് ഇഫക്ട്സ് മാത്രമാണ് അവരതിനകത്ത് കൂടുതലും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു ടെക്നോളജി നമ്മളത് എടുത്താലും അതിന്റെ ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ബാഡ് ഇഫക്ട്സ് ആണെങ്കിലും വി കനോട്ട് ടെൽ വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മൈക്രോവേവ് എന്നുള്ള എക്യുപ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നു, കുക്ക് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു കനോട്ട് സേ വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ്. അതിന്റെ ബാഡ് ഇഫക്ട്സും കുറേയൊക്കെ സ്റ്റഡീസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഇപ്പൊ മൈക്രോവേവ് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഈസി മെത്തേഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ ബാഡ് ഇഫക്ട്സ് പിന്നീടാണല്ലോ നമ്മൾ അറിയുന്നത്. സെയിം വേ ഈ GM ഫുഡ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂട്ടേഷൻസിന് സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ടോപ്പിക് എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് സർവേ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. കാരണം പല സ്റ്റഡീസിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ അത് പറയാം. അതല്ലാതെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് അതിനൊരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. നമ്മളങ്ങനെ അധികം ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ അധികം GM ഫുഡ്സ് അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളധികം ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റഡീസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ. ഈവൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൈഡിലും ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റഡീസ് പോകുന്നുണ്ട്, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. പൊതുവെ ഞാൻ നാച്ചുറലി ഇതിനകത്തേക്ക് പോകാനാണ് സാധാരണ പറയുന്നത്. കാരണം ഇതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്ന അത്ര, ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഞാൻ പറയണം, ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്ന അത്ര ഒരു പോസിറ്റീവ് റിപ്ലൈ കിട്ടിയില്ല. ബട്ട് എന്നാലും എനിക്കൊരു ഒരു ഞാനിപ്പോ എന്താ മാം എവിടെയാണ് ഏരിയ സ്റ്റഡി എവിടെയാ ചെയ്യുന്നത്? ഏരിയ ഞാൻ യുവക്ഷേത്ര കോളേജ് മാം. അതല്ല, ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡി എവിടെയാ? ഞാൻ മെയിനായിട്ടും മനസ്സിലായില്ല മാം. അതായത് ഇപ്പൊ BT അല്ല, ഈ മെയിൻ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയാ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു തിയറി പോലെ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. തിയറി പോലെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ മാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. കാരണം കുറെ അതിന്റെ സ്റ്റഡീസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ഇഷ്ടം പോലെ കാണാം. അത് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണ്ട. ഒരു ഒതന്റിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് മാത്രം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പോയാൽ മതി. ഞാനിപ്പോ 2 യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് റിസർച്ച് ഗേറ്റിന് തന്നെ, റിസർച്ച് ഗേറ്റ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഞാനിപ്പോ അത് ഓതറൈസ്ഡ് ആണ്. ഞാൻ കേംബ്രിഡ്ജും കെന്റും കെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും വെബ്സൈറ്റ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര് പറഞ്ഞു അപ്രൂവ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ തരാന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്റെ IDസും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. Then anything more? No, ma'am. Okay. മാം, ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയാണ് ഇപ്പോ 27 gram ഫുഡില് എസെൻഷ്യലി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് 27 gram പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻടേക്ക് ആവണമെന്ന് കറക്റ്റ് ഒരു, അതായത് 27 gram പ്രോട്ടീൻ എങ്ങനെയാ ഈ ലോസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്? ഇൻടേക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കൺസെപ്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബോഡിയിലുള്ള ലോസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്? തീർച്ചയായും. നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫുള്ളി ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി ഇറ്റ് ഈസ് എഗ്. എഗ്ഗിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫുള്ളി കൺസ്യൂം 100% ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വരുന്നത് ഫിഷ്, മിൽക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സോയാബീൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ സോയാബീൻ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ആസ് പുവർ മാൻസ് മീറ്റ് എന്ന് പറയും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ. ബട്ട് വെൻ യു കൺസ്യൂം ഇറ്റ്, അത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് അത് എമൗണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ബോയ്സോ ഗേൾസിന് ഏകദേശം ഒരു 70 grams ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പെർ ഡേ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക. അതായത് വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് അനിമൽ സോഴ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് 70 grams ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ വേണമെന്ന് അതിനകത്ത് RDA, അതായത് റെക്കമെൻഡഡ് ഡയറ്ററി അലവൻസസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആരും അത് മെഷർ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല കഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ഫുഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ടു 70 grams ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും മുട്ട എടുത്ത് കഴിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്.
ബട്ട് എഗ് ആണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു 100% ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എഗ് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് എഗ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം അതാണ്, പെട്ടെന്ന് വളർച്ച ഉണ്ടാവാനാണ്. അത് പ്രോട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോകും. ഇൻ ദ സെയിം വേ നമ്മളിപ്പോ അഡൽട്സ് നമ്മൾ ഇപ്പം മുട്ട എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും മുട്ട എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറയുന്നില്ല, ബട്ട് എഗ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത്. ബട്ട് അതേപോലെ തന്നെ യു ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ ദി അതർ സൈഡ് ഓൾസോ. ഇപ്പൊ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസും മറ്റതും കൂടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യുവർ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ, ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ വിൽ ഇൻക്രീസ്. അപ്പം ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിൽ 5 ഫുഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇപ്പം ആഴ്ചയിൽ ഒരു 2-3 മുട്ടയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ്. നോൺ വെജ് പ്രോട്ടീൻസ് അധികം കഴിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വേണം പോവാനായിട്ട്. Okay, ma'am. Thank you. ഓക്കെ. Okay, guys. Anyone have any other questions, please? Okay, ma'am. I think there's no more questions. Okay. Okay. Fine, ma'am. We'll wind up with the vote of thanks. Okay. Good morning, everyone. Myself Dilip, Assistant Professor, Department of Hotel Management. So it's my privilege to propose a vote of thanks. On behalf of Yochetra Institute of Hotel Management, I extend a very hearty vote of thanks to our resource person, Dr. MEGHA THAMPY, for sparing her valuable time and giving our students a very detailed information about nutrition. Thank you, ma'am, for your valuable time. Thank you. Then Thank next, you I would so much. like to thank the management, the director, a principal, vice principal for all their support and they rendered for us. Next, I would like to extend my thanks to Reverend Father Shaiju Pariyat for sharing his valuable message. Next, I would like to extend my thanks to the technical team, Mr. Sujit and Mr. Girish, for sharing and helping us conducting this webinar successfully. Next, I would like to thank the Department of Hotel Management, the whole team of faculties and all the students who have participated and made this suppose a successful one. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you once again. Thank you. Thank you, students. Hope it was a benefited session for you. And Vinod sir, once again, thank you, sir, for inviting me. Thank you, madam. Always welcome. Okay, I think section was okay. Is it good for you? Yeah, it was good, I think. Students are, Okay. I need a feedback from the students. Yeah, I will do that, madam. Okay, sir. Okay, thank you so much. Thank you, students, and best wishes. Thank you, madam. Thank you. Thank you all.